welcome back. Okay, now we are going to continue question number 8 for the mid-year exam. Okay, this is question number 8. Okay, this is the topic of linear law. Okay, so to answer question of linear law, okay, I don't know whether you all can remember or not the how many steps, the 6 simple steps that I mentioned earlier. Okay, last time when I teach you all online during the PTPR. Okay, still remember or not? Any one of you can remember the 6 steps, starting with T, then after that, P, then D, after that R, and C. This is a 6 letter that you have to remember. Okay, so what is T? T is table. Okay, first step, you are going to form a table. Then after that, you need to plot the point. After that, you need to draw line of best fit. After that, you need to reduce, okay, the non-linear into the linear equations. Then find the M, which is find your gradient. Okay, find gradient. Lastly, find intercept of Y. Okay, mencari pintasan Y. So, ingat 6 langkah ini. So, macam mana nak ingatkan 6 langkah ini? Table tu mungkin kamu boleh guna singkatan. T tu apa? T tu table kan? Table kenapa? Table plot. Okay, draw, reduce tu reduce apa? Reduce main computer. TPDRMC. Okay, kalau dulu masa PTPR cikgu kata T tu apa? Sebab masa kamu PTPR tu ramai yang addicted to play games, right? So I use the abbreviation as T. So I take away your PUBG, your Dota games, then reduce the mind computer. I don't know whether you still can remember it or not. Okay, but up to you how to memorize all 6 simple steps. So look at the questions. This is the given. Okay, you can highlight the functions given. Y equal to x squared plus b over ax. Okay, which is your x and y is the variables. Okay, and given, look at, normally the first one, we have to form table. The part A questions already mentioned to you what is the graph. Okay, so it's what against what. Maknanya paksi X tu apa, paksi Y apa, dah diberitahu dalam soalan. You see, plot graph ini Y over X against X ataupun Y per X lawan X. Okay, dan diberikan bahawa skala untuk graph 2 cm to 4 unit on the X and 2 cm 1 unit or 0.1 unit for the Y. Okay, then after that, you have to draw line of best fit. So first step, we draw the table, okay, or we form the table. Okay, let's jump into the table. Okay, we move to the next part. We have to start to draw the graph. Okay, so X, just now mentioned already, right? Okay, Y over X and against X. So X, we no need to change. You just copy back the X. So what we need to find is Y over X. So Y over X 1.2 over 4. Press your calculator. Get the value. Y over 4, 1.2 over 4, which is 0.3. So this is Y over X. Okay, then 3.2 over 8, which is 0.8. Right, you can use the calculator to figure. Sorry, it's not 0.8 but 0.4. Okay. Okay, then after that 6 over 12, okay, is 0.5. Followed by another one which is 0.6. This one 9.6 over 16. 9.6 over 16. You can double check your calculator. And 14 over 20 is a 0.7. And last one 19.2 over this 19.2 over 24, which is equal to 0.8. Okay, so first step, ready, form the table. Okay, don't forget, must put the table on top of the graph. Okay, for easier for you all to refer the point. Okay, when you plot the graph. Okay, back to the axis of Y and X. Okay, now back to this 2 cm for 4 unit for the X. Okay, and 2 cm 0.1 unit for the Y. So look at the X is 4, 8, 12, right? So it's, you count here 4, 8, 4 unit, right? 4, 8, 12, 16, 20, 24. Yes, enough for the X. Okay, we can starting from here. So for this is for the Y is 0.1. Look at the Y here.
The maximum is 0.8 and the minimum is 0.3, but we have to start with 0.1. We cannot suddenly start here with 0.3, no. Okay, normally now we will start with 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, is enough. Okay, then we can start to draw the axis of the X and Y. Okay, lukis paksi X and Y dulu. Okay, sebelum kamu nak teruskan, plotkan kamu punya graf. Okay, buat paksi X dengan paksi Y. Okay, kemudian jangan lupa label ini adalah X anda. Yang ini adalah Y per X. Dan paksi X dikata 4 kan, unik kan. So, ini mula dengan 4, 8. Okay, this is 12, 16, 20, 24. Okay, label dulu elok-elok. Lepas tu paksi Y dia adalah Y per X. Paksi Y dikata 0.1 kan. So, 0.1. Okay, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Okay, dah label siap-siap, bolehlah kita mula plot. Okay, yang pertama, 4. So, 4 is 0.3. Okay, ini cukup-cukup di sini lah. Ngam-ngam di sini. Okay, so kita plot. Kalau nampak juga boleh zoom sikit. Okay, lepas tu 8, 0.4. So, 8 tu 0.4 di sini. 12 tu 0.5 here. Okay, then 16, 0.6. Okay, 0.6 here. Then 20, 0.7. This is the one. And the last one, 24 is 0.8. Okay, di sini. Dah plot semua point, makna kita perlu lukislah garisan penyuaian yang terbaik. Okay, dan jangan lupa masa kamu lukis garisan penyuaian terbaik tu, selalunya masalah pelajar saya nampaklah budak tak tahulah cikgu sebut berapa kali. Masih ada yang buat masalah kan? Buat macam ni saja. Sambung. Okay, garisan ni, cikgu ni garisan penyuaian terbaik. Tetapi masalahnya ni soalan-soalan terus-terusnya dia akan suruh kamu cari pintasan. So, macam mana kamu nak dapatkan pintasan? Takkan nak sambung balik, right? Okay, so sentiasa ingat bahawa garisan penyuaian terbaik tu mesti memotong pada paksi Y sekiranya dia ada paksi Y. Kalau dia ke bawah tu, bawah lah. Okay, kalau dia ada dia macam ni lah. Mesti memotong paksi X dengan paksi Y. Okay, kalau boleh dia buat jadi cari kosong tu. Okay, find out the intersect X and Y, easier for you. So, don't do in this way. So, better sambung semua sehingga kamu menyentuh pada paksi Y. Okay, kalau di sini cukup, this is nice, just nice. The intersect of Y is 0.2. Okay, buat. Okay, masukkan. Right, so ini kita dah selesaikan. So, langkah pertama table, plot. Okay, lepas tu draw. Kita sudah jalani 3 langkah. So, langkah yang seterusnya adalah reduce. Okay, reduce tu macam apa maknanya reduce, iaitu menukarkan daripada bentuk tak linear kepada bentuk linear. So, cikgu buangkan jadual ini dulu sebab tak cukup ruang kan. Okay, delete. So, kita tengok yang ini, kita ada fungsi di mana Y sama dengan AX kuasa 2 tambah B per A over X. Okay, so salin balik fungsi itu di mana adalah Y sama dengan AX kuasa 2 tambah dengan B bahagi A X ya. Okay, this is a given function. But ini kita tahu ini adalah fungsi bukan linear. So, kita nak tukar kepada linear di mana kita tengok Y per X over X. Maka ini paksi Y bahagian Y tu kita kena usahakan supaya Y ni akan jadi Y per X. So, macam mana bagi Y per X? Kita kena bahagi X. Apabila bahagi X, setiap satu sebutan ni kenalah bahagi dengan X. So, all the terms must be divided by X. So, Y over X. This is AX square over X plus BX over AX. Why I put the X on top? Because they're really on top. Okay, B over AX means that B over A multiplied by the X. Okay, so divided by X. So, one top, one bottom. So that don't make you confused, right? So, this one you see, you can eliminate. X over X is equal to 1. Here, also same thing. Akan jadi X sahaja. So, now you can rewrite back the equation, which is Y over X equal to AX plus B over A.
So now look at the equations that you just transform or you just reduce. So we check y over x. Yes, this is y over x. And my x is x. So you can compare with the y equal to mx plus c. Okay, so which one is your c? So this is my c, this is my m, and this is my x. My y, axis of y and axis of x is correct already. Okay, so now already done the fourth step, which is reduce. Kita dah tukar daripada tak linear kepada bentuk linear, iaitu y per x sama dengan ax tambah b per a. Okay, so sekarang soalan seterusnya, from the graph, find the value of a and b. So nak cari nilai a dengan b. Nilai a di sini adalah apa? Nilai a di sini adalah m. Maka kita langkah seterusnya, kita cari m, iaitu dia punya kecerunan. The gradient of the straight line. So, biasanya kita buat kecerunan, kita ingat guna formula y2 tolak y1 bahagi dengan x2 tolak x1, right? Dan selalunya pelajar membuat kesilapan di terbalik. x2 tolak x1 bahagi dengan y2 tolak y1. Cikgu maksud cikgu tanda masih ada pelajar membuat kesilapan yang sama. So ingat membuat kecerunan tu y bahagi x, y2 tolak y1. Boleh ambil sahaja mana-mana nilai di sini untuk tolak. Okay, kalau ikut cikgu ini ada y, this is y, this is x, I take the biggest number. Okay, I take the 0.8. Okay, over, it's not over, minus 0.3 over 24 minus 4. Okay, so what you get? I will get 0.025 here, my m. Boleh bagi jawapan dalam perpuluhan, boleh bagi dalam pecahan. Okay, dua-dua diterima. Okay, so ini adalah m di mana, so kamu boleh tulis bahawa a akan sama dengan 0.025. Tetapi mesti tunjuk langkah kerja di mana macam mana kamu dapatkan m. Ataupun boleh buat di sini. Walau segitiga seperti biasa, normally how you going to get the gradient, right? Normally you just draw the triangle, right? y2 minus y1. This one, normally we take the biggest, right? Okay, bahagi dengan yang ini. Kita buat yang ni ya. Ambil segitiga ni. This one. Boleh tunjuk dekat sini macam mana kamu dapatkan kecerunan pun boleh. Sini. Okay, y2 kita ambil 0.8 bahagi dengan tolak dengan 0.3. Lepas tu bahagi dengan 24 tolak dengan 4. So dah dapat m. Dan untuk c pula, okay, di sini c pula kita boleh baca dari sini. Okay, 0.2 is our intercept of y. So my c, the value of c actually is b over a. But now that question asks you to find the value of b, right? So we already go for the last step, which is find the c. So which is my b over a is equal to 0.2. But that is not the answer because question asking for b. So a, which is 0.025. So what's your b? So my b is 0.2 times 0.025. My b, which is equal to 0.005. Okay, so this is my answer for b. Alright, okay, just a simple, right, easy, right? So, but for the question C, they have one more last question, which is ask you to find value from the graph. So remember, when question asks, find the value of y when x is equal to 0 from graph. Actually, it's daripada graph. So, you jangan gantikan nilai ini dalam persamaan. Jangan gantikan 10 dalam X untuk dapatkan jawapan. Walaupun nanti kalau jawapan yang kamu dapat tu betul, tapi kamu tak dapatlah markah. Sebab soalan kata, cari nilai Y apabila X adalah 10. Maka mesti baca daripada graf. So, manakah X anda? Manakah 10? So, ini 8 kan? 12 kan? 10 kat tengah-tengah ni lah. Sebab ni satu ni kan? Satu ni berseparuh. So, apa yang kamu boleh buat? Baca daripada graf. Tanpa baca dari graf, jawapan yang kamu ganti masuk dapat jawapan betul, kosong markah. Okay? So, dapat dari sini, sepatutnya kamu dapat apa? Separuh dari sini. Okay, baca dari sini, apakah nilai dia? What's this value? 0.45 kan? 0.45. Right not? Okay? 0.45. So, this is 0.45 here. Tapi belum jawapan akhir lagi ya. Okey, belum lagi jawapan akhir. Di mana apabila X 10, saya tengok ini. Look at this. Be careful, this is Y over X.
Bukan Y ya. Soalan nak cari Y. Ini adalah paksi Y bahagi X. Ramai pelajar juga buat terus. Okey. Y saya adalah sama dengan 0.45. Salah ya. So ingat hati-hati. So kamu kena buat apa? Apabila X sama dengan 10, my Y over X which is equal to 0.45. Right? But I will need Y. So my X using X which is 10, right? So my Y actually is equal to 0.45 times X. Darab X. X tu berapa? X tu adalah 10. So maknanya 0.45 kali dengan 10. So apakah jawapan dia? Okay, my Y is equal to 4.5. Okay, so ini baru jawapan yang terakhir. So untuk soalan linear log adalah confirm keluar dalam ujian ataupun dalam SPM bahagian B. Okay, bahagian B. Ini walaupun soalan pilihan, but actually linear log is very easy to score. Okay, but you must know how to the technique how to draw the graph. Okay, when you know how to draw a graph, you're already entitled to get 5 marks. Okay, draw table, there's 1 mark here. So how to get the point here, or to get the marks. Okay, when you manage to draw out the table, is 1 mark. Okay, so for your plot the graph, line of best fit 1 mark, all the point correctly 1 mark. Okay, semua point betul, the best line of best fit 1 markah, so ada 3 markah. So for the graph here is 3 marks. 3. Sometimes when you mark means that you plot point 1 or 2 wrongly, you still manage to get 1 mark lah. 3, 1 dan 4. Okay, then after that you manage how to reduce from non-linear into linear, another 1 mark, which is 5. Okay, this one when you find the M, 1 mark, right? Okay, so after that you get your A, which is 1 mark here. Okay, then this one also 1 mark, and here also 1 mark. So total is it 10 marks or not? Count first 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 1 more. Okay, 1 more, where is it? Okay, 1 more, which is here, because we read from the graph. Kita baca dari sini. Ini nilai dia. Okay, 1 markah lagi di sini. Okay, jawapan akhir tu memang N1 lah. Kalau langkah kerja memang K. Kalau pengetahuan tu P. Okay. Maknanya apa yang kamu kena tahulah. So maknanya dah dapat 10 markah penuh. So ingat 6 langkah yang cikgu dah sebut tadi. Okay. So soalan ini loh bukan keluar di bahagian, bukan kertas 2 sahaja. Kertas 1 juga ada. Okay. I will see you in the next video for the question number 9. Okay. See you. Bye-bye.